có phải là hầu hết các mối quan hệ vợ chồng đều là mối quan hệ nghiệp quả hay không? Và tôi không có một người chồng tâm linh thì liệu tôi sống như thế nào để là tốt cho cái hành trình của mình? Điều đầu tiên tôi muốn nói đến các bạn rằng tất cả các mối quan hệ đều là nghiệp quả cả, đều là bài học nghiệp. Thì cho nên là ở đây không có cái người chồng tâm linh hay là người vợ tâm linh hay là thức tỉnh gì cả. Chồng là chồng mà vợ là vợ thôi. So basically, you have to understand that just because the wife has come into meditation, it doesn't mean the husband is not spiritual. No. So you have to understand, to be spiritual means you are able to accept everybody as they are. That is your spirituality. If you consider yourself to be a spiritual person, then there should be no judgments on your partner. Your meditation is for your enlightenment. You are born alone, you are living alone, and you die alone. You vacate the body alone. So this is your alone journey. And this journey has nothing to do with your husband. So focus on your own enlightenment. Accept the husband as they are. No complaints. Focus on your inner evolution. Focus on your happiness. Focus on how you can be a perfect person, how you can be a better person, how you can be a better version of yourself. So your 100% focus should be on yourself, not with the partner. The partners have their own free choice. You have to respect them. That is spirituality. Okay. Cái điều cơ bản các bạn cần phải hiểu rằng bạn cần phải hiểu rằng khi mà bạn thiền định là bạn thực hành điều tâm linh. Nhưng một người không thiền định không có nghĩa là người ta không tâm linh. Và cái quá trình mà bạn thiền định nó tốt cho cái việc mà các bạn khai sáng, nó tốt cho cái cuộc sống của các bạn, nó phụng sự cho các bạn. Nhưng các bạn phải hiểu rằng cái việc mà bạn thiền định hay là ở trong mối quan hệ với chồng bạn thì bạn cần phải là một cái người tự lập, độc lập về cảm xúc. Các bạn cần phải có thể tự vui, có thể tự một mình mà không ảnh hưởng gì đến cái người bên cạnh, và cái người đó cũng không nên ảnh hưởng gì cho bạn. Bạn sinh ra một mình, bạn chết đi một mình, bạn trên hành trình tâm linh một mình, bạn không cần đến ai cả, và bạn nên tự lập. Đó là cái quyền tự chủ các bạn. Và khi các bạn đến với một mối quan hệ, các bạn nên tôn trọng cái sự lựa chọn của linh hồn đó. Let me continue this, and you have to understand that you have chosen your husband in your soul plan. Before you are born, there is a very detailed planning where you choose, I want this kind of a person in my life. You chose that in your soul plan because you want to learn lessons. Through the challenges, there is a great opportunity to learn a lot of lessons. And through the challenges, we spiritually grow a lot. So instead of complaining, we should understand the bigger picture. Then there is no complaints. Okay. Thế thì khi bạn phải hiểu như thế này, khi mà bạn đến với lại những cái vấn đề này thì bạn nên hiểu ở cấp độ linh hồn là các bạn đã chọn cái người chồng này. Cái điều này đã được thực hiện khi bạn còn là một linh hồn. Cái này là kế hoạch linh hồn của bạn với lại chồng bạn, thì nó có rất là nhiều thử thách, và càng nhiều thử thách thì linh hồn của bạn càng học hỏi được nhiều hơn. Khi bạn càng học hỏi nhiều hơn, các bạn càng tiến hóa hơn. Và các bạn không nên phàn nàn về điều này. Hãy nhìn vào một cái bức tranh tổng thể, một bức tranh bao quát lớn hơn là linh hồn của bạn được học hỏi. Thầy có giảng là mỗi người chúng ta sẽ có hai người thầy tâm linh, gọi là bí ẩn á, tức là mình không có nhìn thấy được, giống như là dạng linh hồn ấy, là cho mỗi chúng ta.
Thì Vinh có câu hỏi của Vinh á là hai vị thầy này á là những người đã quá cố, tức là cửu huyền thất tổ của mình đã quá cố, hay là một vị thần nào, hay vị tiên, vị Phật nào? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai á là trong trường hợp thầy có vừa mới giảng á là ngay cả trong những trường hợp tệ nhất, thí dụ như là chúng ta mất việc làm chẳng hạn, thì cả gia đình chúng ta sẽ lâm vào cảnh rất là túng thiếu và nguy khốn, thì làm thế nào để chúng ta có thể giữ được sự hài lòng và happy và bình an ngay cả trong những thời điểm như vậy? So we all have a spirit guide. Everybody has a spirit guide. And also we have our guardian angels, our friends, okay, from the other side. Everybody has. Different people have different spirit guides according to their evolution. So who are these guides from the other dimensions who are helping us? They are part of our soul family. So these people, like we have a soul family in the higher worlds. For example, we have 8 souls in one family. Not everybody incarnate. Only few people, only 1 or 2 incarnate. The rest are our friends, soul friends. So they stay there and they guide us to be in the right path according to our own soul plan. Okay? But spirit guide is somebody who is an evolved person, who is an enlightened person in the higher dimension, who help us design our life, who help us plan our life, who help us learn the lessons in the higher dimensions, in the causal worlds. So before we take birth, we choose our plan. We choose these are the lessons I need to learn. This is the family I'm going to be born. Okay, so these are the challenges I'm going to face. And through these challenges, I'm going to learn this. So we do a very detailed planning with the help of spirit guide. A spirit guide is nothing but an enlightened master in the higher worlds. So once we take birth, and whenever we are going away from the path of our plan, soul plan, they try to help us. They say, hey, you are going out of the plan, you come back. So how they help us? They don't tell you, do this, do that. How they help us is, for example, they give some obstacle in your life. For example, if you are feeling depression, in your life, that means you have to step back. Something is not right in the life. Step back. You are going in the wrong direction. Go in the right direction. So that is an indication. If you are a meditator, if you meditate and you raise your frequency, you can communicate with them. They won't give you answers. No spirit guide will give you answers. Remember this point. They will never give you answers, but they will show you the direction. For example, you will be doing the meditation and the spirit guides will come, and you won't ask for them. You won't call them. They come naturally, and they will tell them, you are in the right path. Continue. Do more meditation. So they guide you. Or when there is any challenging situation, when there is any emergency situation in your life, you are confused in life, you don't know what to do. So that time you close your eyes and meditate. Then you feel that you should take this direction. So that support is given by them. Sometimes we are in the crossroads. We don't know this way to go or this way to go in life. But when you meditate, you feel, no, I should go this way. So that directions are given by our guardian angels, like our friends from the other side. You got it? But I don't want you to misunderstand. Spirit guides are somebody coming to you in meditation and giving you answers, giving you healing, giving you solutions, taking your karma away. No, they don't do that. They don't interfere in your life. They want you to be strong. They want you to be independent. They want you to be a master. They are the real spirit guides. A spirit guide is one who never helps, but only show the direction. That is a real master. That is a real spirit guide.
Got it? Yeah, I got it. Thank you. Tôi muốn các bạn hiểu rằng chúng ta luôn luôn có những thiên thần, những vị thầy dẫn dắt cho chúng ta ở một chiều kích khác. Đó là gia đình linh hồn của chúng ta. Bây giờ gia đình hiện tại chúng ta có 8 linh hồn trong gia đình, và chúng ta chỉ đầu thai vào trái đất khoảng chừng 2 linh hồn thôi. Không phải tất cả các linh hồn đều đầu thai vào trái đất đồng loạt. Họ sẽ ở lại để giúp đỡ cho chúng ta. Đó là những linh hồn bạn bè, là những người mà sẽ hướng dẫn cho chúng ta trong cái cuộc sống này. Những linh hồn mà hướng dẫn cho chúng ta là những người đã được khai sáng rồi. Họ là những linh hồn đã tiến hóa và giúp cho chúng ta trong cái kế hoạch linh hồn của chúng ta. Khi mà chúng ta đến với trái đất, chúng ta chọn những kế hoạch linh hồn, những bài học và gia đình, thì thông qua đó chúng ta có những cái thử thách, và khi mà chúng ta đi ra khỏi cái kế hoạch linh hồn của chúng ta thì chúng ta được các vị thầy đó nhắc nhở để đưa trở lại. Vậy thì họ nhắc nhở chúng ta như thế nào? Họ sẽ cho chúng ta những cái tình huống, những cái thử thách và khó khăn. Ví dụ như là khi các bạn có những cái gọi như là trầm cảm chẳng hạn, thì đó là cái dấu hiệu mà các bạn cần phải lùi lại, là chúng ta đi sai hướng rồi, chúng ta đi sai đường rồi. Chúng ta cần phải coi lại, nhìn lại, chậm lại. Khi mà các bạn đã trở thành thiền giả rồi thì các bạn nên hiểu rằng những cái vị thầy đó sẽ không bao giờ đưa cho chúng ta cái câu trả lời trực tiếp. Khi các bạn cảm thấy bế tắc hay không có câu trả lời, hay gặp trong những cái tình huống khó khăn, các bạn cần hãy thiền định nhiều hơn. Khi các bạn cảm thấy bối rối, các bạn hãy cứ thiền định. Và trong khi thiền định thì các bạn sẽ có được cái đường hướng rõ ràng. Bây giờ tôi định làm cái này, nhưng khi tôi thiền rồi thì các bạn sẽ thấy rằng bây giờ tôi nên làm cái này hơn. Khi các bạn thiền định thì các bạn sẽ chọn cái hướng đi đúng đắn cho mình. Tôi không muốn các bạn hiểu sai cái ý rằng khi mà các bạn thiền định, các bạn được chữa lành, được các vị thầy đó cho những cái phép màu về chữa lành, về những cái câu trả lời trực tiếp. Các vị thầy này muốn các bạn cần phải độc lập hơn, tự chủ hơn và trở thành một vị thầy chính mình. Đó là các vị thầy hướng dẫn tâm linh cho các bạn. Yes, I finished. So here one more important point is, as we know that everybody has a spirit guide, different guides according to their evolution. According to their soul evolution, they have different guides. They help only when we are sincere in our spiritual growth. They don't come and help in our materialistic needs. They don't come and help to find a job, to earn money, to get married, to buy a car, to buy a house. They don't help in this. They help in our spiritual evolution. So we receive help from the other side when we are sincere in our enlightenment process. They are the right masters who help in our spiritual awakening. That is the role of a spirit guide. The role of a spirit guide is to help you evolve, is to help you grow, help you become enlightened. Một điều quan trọng mà tôi muốn nói đến với các bạn là những vị thầy hướng dẫn tâm linh sẽ ở với các bạn tùy thuộc vào mức độ tiến hóa tâm linh của các bạn như thế nào, tùy thuộc vào mức độ tiến hóa của linh hồn. Các vị này sẽ không bao giờ giúp cho các bạn trong cái công việc, trong cái đời sống hàng ngày, về những cái nhu cầu về tiền bạc hay là những cái nhu cầu về vật lý của các bạn. Nhưng các vị thầy này sẽ có mặt khi các bạn thức tỉnh tâm linh, sẽ giúp cho cái hành trình tiến hóa linh hồn của các bạn, cái hành trình khai sáng của các bạn trở nên hoàn thiện hơn. Nhưng mà chỉ khi các bạn thực hành thiền định chân thành và nghiêm túc. Yes. So for your next question about how to be happy when somebody is suffering in the family. No. Very simple. Is that the question?
No, her question is that how to accept the situation when she in challenge, in trouble, and even she in poverty and in danger. How could she be happy and accept it? What do you mean poverty? I mean, she don't have food to eat? Yeah, doesn't have enough money to spend, and in poverty. Okay. See, it is your responsibility to take care of your body. You cannot be simply lazy and say, okay, I'm happy in my poverty, somebody will feed me. No. You take responsibility for yourself. That is important. You earn what is needed for your survival. Minimum. That is important. So, to take care of ourselves, to feed ourselves, to look after ourselves is our primary responsibility. Okay. But whatever the job we are doing, whatever the work we are doing, we should be contented. There should be a certain satisfaction. For example, you are already doing a job and you are happy in the job and you are getting less money compared to your neighbor. So what? Don't compare with others. You are happy. Happiness is important. So you have to understand that if somebody is in the family, if somebody is sick, you don't need to feel sad about it. You understand that they are going through their own karma and they are learning something from that experience. So any kind of suffering in the family, your family members go through, you have a natural understanding that everything is well, all is well. If they want to come out of the suffering, they have to do meditation. If you want to come out of the suffering, you have to do meditation. See, meditation is for clarity of life. You cannot simply sit in the home, be lazy, not doing anything, and just say, okay, I'm doing meditation and that's it. I won't do anything. No. Meditation is to give you clarity in life. With that clarity, you know what to do, what not to do, and you take responsibility for life. Spirituality means taking responsibility. So when you understand that you are responsible for your happiness, you will make efforts to do certain things so that you are happy. So it is not the question of how can I be happy? It is a question of how much clarity you have in life. If you have clarity, then you know what to do. Then there is no suffering. That is spirituality. So we have to make efforts every day to have more clarity about ourselves through meditation. So more clarity, the more we help ourselves and more we will be happy. Đối với câu hỏi thứ hai của chị Vi vui lòng lặp lại câu hỏi được không chị? Để cho mọi người cùng lắng nghe. Chị, câu hỏi của chị là tại thầy có dạy là ngay cả trong những hoàn cảnh rất là khó khăn thì mình vẫn giữ được cái sự luôn luôn nên giữ sự happy á. Thì chị có hỏi là khó quá, ngay cả trong khi chị thí dụ như là có những bạn là chủ một gia đình, xong bạn mất việc làm, rồi cả nhà của bạn trong một cái cảnh túng, tức là đối diện với một cái viễn cảnh là túng thiếu và nguy khốn như vậy, thì cách gì mà có thể happy được? Cái việc trong cuộc sống á, các bạn cần phải tự chăm sóc lấy bản thân mình. Các bạn cần phải có trách nhiệm với lại cơ thể của các bạn. Mặc dù là các bạn có một công việc, các bạn đủ ăn, đủ mặc, đủ sinh, đủ xài, chỉ dùng để tối giản những cái nhu cầu của các bạn. Nhưng cái việc mà các bạn chăm sóc bản thân là cái trách nhiệm mà các bạn cần phải làm cho chính bạn. Khi bạn có một công việc, các bạn thỏa mãn về công việc đó, các bạn cảm thấy hạnh phúc khi các bạn có công việc đó. Dù là cái số tiền của bạn kiếm được nó ít hơn so với cái người hàng xóm chẳng hạn, nhưng mà các bạn vẫn vui. Cái điều quan trọng ở đây là các bạn giữ được cái niềm vui, cái hạnh phúc bên trong các bạn dù là ít hay là nhiều. Và khi các bạn chứng kiến
gia đình hay dòng họ hay họ hàng của các bạn trải qua những cái sự khổ đau, bởi vì cái điều đó là điều hiển nhiên. Các bạn khi đã đến với thiền định, các bạn nên hiểu rằng cái việc đó là do người ta chọn lấy cái nghiệp quả của mình, chọn lấy cái bài học nghiệp của mình. Vậy để mà bạn có thể đi ra khỏi đau khổ, để mà cái người trong gia đình bạn đi ra khỏi đau khổ, thì bạn cần làm gì? Đó là bạn thực hành thiền định. Thiền định cho các bạn cái sự minh triết, sáng suốt. Nhưng mà cái việc mà về tiền bạc, về chăm sóc bản thân là cái việc các bạn cần phải làm. Thiền định không cho bạn cái điều mà hạnh phúc trong khổ đau được. Các bạn cần phải làm cái việc ít nhất cho bản thân mình. Vậy thì các bạn càng minh triết, càng sáng suốt bao nhiêu thì các bạn sẽ càng thấu hiểu được cái việc các bạn cần phải làm bấy nhiêu. Hãy thiền định chân thành và nghiêm túc. Em muốn hỏi là nghiệp quả tinh vi để chữa lành nghiệp quả được hay không ạ? Giải cái nghiệp khi mình còn ở cái sống ở hành tinh khác, và giải cái nghiệp khi mà mình là động vật hay cây cỏ. Is there a karma god? Yeah, there's a book that she been reading and she asked you that. Why she's reading that book? She should not waste time. Tại sao bạn lại đọc quyển sách đó? Bạn không nên lãng phí thời gian vào quyển sách đó. There is no such thing like karma god. You are God. Không có một vị nghiệp quả tinh côn nào ở đây cả. Bạn là thượng đế của chính bạn. Everybody is God. Mọi người đều là thượng đế của chính họ. Karma is just a law. It is a pure law. What you do comes back to you. What you sow, so you reap. It is a law of cause and effect. That is a law. Karma is not a god. Karma is a law. Nghiệp quả không là cái gì hết. Nghiệp quả chỉ là một cái luật đơn thuần thôi. Bất cứ cái việc gì mà các bạn làm thì nó sẽ quay trở lại với bạn. And you have to understand the greatest truth which is spoken by Gautama Buddha before he vacated the body. The final words he has spoken is Apo Dipo Bhava. That means be a light unto yourself. That means only you can help yourself. Nobody can help you. This is the greatest statement from Gautama Buddha just before he vacated the body. Only you can help yourself. Then what are you speaking about karma gods? Cái điều mà bạn cần phải biết rằng, cái điều mà Phật Thích Ca trước khi Ngài nhập tịch, Ngài nói với lại chúng sanh rằng hãy tự thắp sáng ngọn đuốc của bạn mà đi, của mình mà đi. Chỉ có bạn có thể nói cứu lấy bạn mà thôi, không ai có thể cứu lấy bạn, và cũng không có một vị nghiệp quả tinh côn nào. So, if you want to be happy in life, only you can help yourself. If you want enlightenment, only you can help yourself. If you are suffering, that is also you are responsible for your suffering. You are in ignorance, then you are responsible for your ignorance. This is the truth. Vậy thì nếu các bạn muốn hạnh phúc trong cuộc sống thì chỉ có các bạn mới giúp được các bạn. Nếu các bạn muốn khai sáng cũng chỉ có thể các bạn làm điều này. Nếu các bạn cảm thấy đau khổ thì bạn phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Chỉ có bạn mới làm được mọi điều. Bạn là người kiến tạo nên cuộc sống của bạn. If you think some God is going to help you, if you think some angel is going to help you, if you think somebody outside of you is going to help you, you are in ignorance. You are in darkness. Nếu các bạn nghĩ rằng có một vị thần thánh nào hay là thiên thần nào đến để giúp các bạn, hay là có một cái điều gì ở bên ngoài đến để hỗ trợ cho các bạn, thì các bạn đang sống trong cái sự vô minh. Chỉ có bạn có thể giúp bạn. The truth is, we help ourselves through our own meditation. We help ourselves through understanding the truth. We help ourselves by integrating the truth.
We help ourselves by practicing the right things in our life. Buddha gave the eightfold path: right views, right desires, right intentions, right work, right livelihood, right concentration, right mindfulness, right meditation. So he has already given the path to help yourself. Buddha has already given the path for you to be enlightened. But if you're not following the path, you're not helping yourself, you are expecting somebody other help, then this is pure darkness, ignorance. Then the suffering continues. Các bạn cần phải hiểu rằng cái điều này nó đến khi mà các bạn không, khi Đức Phật đưa cho các bạn bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh vân vân, thì các bạn cần phải giữ lấy. Và khi các bạn không thực hành cái bát chánh đạo này, cái 8 cái con đường này, thì có nghĩa là bạn không giúp chính bản thân mình. Okay. So there is a correction within the course of. Okay, fine. See, we have our life, the human life, consists of the field of thoughts, the field of words, and the field of actions. There are 3 fields which together we call it as life. The human life consists of these 3 fields: the field of thoughts, the field of words, and the field of actions. Cuộc sống của con người thì có 3 cái trường, cái khu vực nó tạo ra. Thứ nhất đó là cái trường năng lượng của suy nghĩ, cái thứ hai đó là cái trường năng lượng của lời nói, và cái thứ ba đó là cái trường năng lượng của hành động. Và chính 3 cái trường này và cái năng lượng này nó cấu thành nên cuộc đời của mình. Now, in the topic, when I spoke, you can think whatever you want. So what I meant is you are free to think whatever you want. You cannot control it. The actions depend on your stage of evolution. But the words are something you can control it, and you should control it. Every time you open the mouth, you should always speak the truth. So in that context, I said you are free to think whatever you want. Nobody will question you. In the higher worlds, nobody will question you why you think bad, why you dream this, why you dream that. But law of karma always exists. Trong cái tình huống mà đợt đó tôi giải bài thì tôi có nói là cái suy nghĩ của chúng ta, thì suy nghĩ của bạn có thể suy nghĩ bất kỳ điều gì mà bạn muốn. Ở trong những cái thế trên cao thì người ta sẽ không có đặt câu hỏi và cũng không có phán xét bạn là bạn đang có suy nghĩ gì trong đầu. Có nghĩa là bạn được tự do suy nghĩ bất kỳ điều gì mà mình mong muốn, bạn có sự tự do đó. Nhưng khi chúng ta nói đến cái lời nói về cái hành động, thì lời nói và hành động nó thể hiện được cái cấp độ tiến hóa linh hồn của bạn. Và bạn nên là người làm chủ và nên kiểm soát những cái lời nói cũng như những hành động mà bạn đưa ra. Đúng không ạ? Đó là gì mà tôi giải thích từ cái buổi học trước. You see, your thoughts belong to the astral field. For example, I can imagine myself to be a very rich person. I can imagine myself to be a king. Or I can imagine myself to be a pauper, a poor person. Whatever I imagine, I use my thoughts. I imagine, I radiate it. I'm free to do it. Nobody will question me. It is my choice. I can imagine having romance with a beautiful girl. I see a beautiful girl on the movie. I can imagine having a romance. It's my choice. But all my thoughts will manifest in the astral worlds. So I'm free to imagine whatever I want, but there are consequences. Và tôi cũng có giải thích đó là suy nghĩ của chúng ta có quyền tự do làm nó
Tuy nhiên giống như ví dụ như bây giờ tôi mà suy nghĩ, tôi hình dung trong đầu tôi là một người giàu có, tôi là một vị vua, thì tôi suy nghĩ đó nó tạo ra cái thế giới năng lượng của suy nghĩ trong cái thế giới astral là như thế. Nhưng mà nếu tôi suy nghĩ, tôi hình dung tôi là một cái người nghèo nàn đi ăn xin chẳng hạn, thì nó cũng tạo ra cái trường năng lượng đó ở trong thế giới suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ tôi coi một cái bộ phim mà tôi nhìn thấy một cô gái rất đẹp, tôi mong muốn, tôi hình dung trong đầu có một mối quan hệ yêu đương với cô gái đó, thì đó là cái suy nghĩ của tôi có quyền được làm như vậy. Tuy nhiên mọi suy nghĩ của bạn đều có cái hậu quả của nó cái luật nhân quả nó vẫn vận hành trong cái thế giới suy nghĩ, dù bạn có cái tự do. For example, whole life I always have the thoughts that I want to earn money, I want to be a rich person. You know, the whole life I'm imagining, I'm using my thoughts, I'm imagining that I want a beautiful woman, I want to have sex with many women, I want to have sex with opposite sex. You want to have sex, I want to have a beautiful woman, I want to live a king size, I want a beautiful car, I want a beautiful bungalow, I want to enjoy all the pleasures. You can imagine, you can think, there is nothing wrong in it. You can imagine. But after death, when you vacate the body, you go to the astral worlds, and all your thoughts, dreams will manifest in the astral worlds. So in the astral worlds, you create your own palace. That is in a field of thoughts. So what happens after death? You go to the astral worlds and you fulfill your desires there. So that means astral worlds are a place to fulfill your desires. But that is not real. Okay, so the consequences, you are free to imagine whatever you want, but the consequences are you will have to spend longer time in the astral worlds because you created the thought. So the consequences are there, but there is nothing wrong in it. The most important point you have to understand is law of karma is the fundamental law. You are free to imagine whatever you want for yourself, and you will manifest in the astral worlds. That is okay. But if you think bad about others, that will come back to you. This is very important. I will explain point by point. But first you have to understand, whatever you imagine, you are free to imagine. Whatever is your thoughts, you are free to have the thoughts. But you will have to spend more time in the astral worlds as a consequence. Tôi muốn giải thích rõ đó là ví dụ như bây giờ tôi có một cái mong muốn trở thành một người giàu có cả cuộc đời, tôi ước mơ và tôi suy nghĩ về cái điều đó là tôi muốn trở thành một người giàu có, tôi muốn mua xe, tôi muốn mua nhà, muốn mua một cái bungalow, một cái nơi nghỉ dưỡng cho tôi muốn gặp cô gái này cô gái kia, những cái người đẹp, là tôi có những cái ước mơ đó. Thì sau này khi mà tôi chết đi á, khi mà tôi qua cái cõi sau, cõi trung giới, thì lúc đó tôi sẽ trải nghiệm hết tất cả những cái khao khát, những cái suy nghĩ, những cái mong ước của tôi ở cái thế giới trái đất này. Nhưng mà khi mà bạn có những cái suy nghĩ tiêu cực với một ai đó khác, thì cái sự suy nghĩ tiêu cực đó với người khác á, nó sẽ quay trở lại, bởi vì nó là cái luật nhân quả, nó sẽ quay lại với bạn. Bạn có được cái quyền tự do suy nghĩ bất cứ cái điều gì về bản thân bạn, thì nó cũng có cái hậu quả, đó là sau này khi bạn rời cơ thể xác này, bạn đi qua những cái thể khác á, thì bạn sẽ phải dành nhiều thời gian và bạn bị kẹt ở cái cõi trung giới đó nhiều hơn. Tức là tôi sẽ giải thích từng ý một, nhưng bạn phải hiểu là luật nhân quả nó vận hành ở mọi cấp độ. So in one of the sessions I taught, I was speaking about who is that? In one of the sessions, in one of the sessions, I was speaking about field of thoughts, field of actions, and field of words. Why people are muting me? So in one of the topics I dealt
I was speaking about the field of thoughts, field of words, and field of actions. So there, where the correction has to be done is the field of words. In the field of words, you have to be very, very careful because there is a possibility of correction. In the field of action, you cannot correct because your actions depend on your gunas. If your action depends on your age of the soul, evolution of the soul. If you are a baby soul, your action will reflect that baby soul. If you are a baby soul, your action is always towards survival. If you are an old soul, your action is always towards service. If you are an enlightened soul, your action is always towards the spread of truth, teaching the truth. So your action directly depends on your evolution of the soul. If you are a young soul, your action is always towards name, money, fame. So actions are not in your control. It is directly impacted by your gunas, your qualities and the qualities come from the soul age, the evolution. So actions are not in your control. Okay. Imagination, you are free to imagine anything you want. You can have any amount of desires. You can imagine anything you want. That there is no consequences. Because your imaginations are nothing but the field of astral worlds. You imagine something, you dream of something. Sometimes in the dreams, you fulfill your desires. In the dream, you imagine that you are a rich person. The dream comes that you are a rich person, you are enjoying the riches. In the dream, you feel that you are sleeping with a beautiful woman or a handsome man. In the dream, you dream all those things. The dreams are nothing but you are in the astral world. When you sleep, you come out and you spend time in the astral world. Your dreams are nothing but your astral worlds. In the field of imagination, you are free to do whatever you want. The field of actions is not in your control. So the only field where you can work upon yourself is the field of words. You should never open the mouth unless you know scientifically if that is correct. Without having a scientific analysis, you should never open your mouth. So in that area, we can work on ourselves. Okay, so that is a different topic. Now coming to the karma. Let me translate first. I'll speak next. So this is one area I want to clear. But coming to karma, I'll speak next. Thầy Pradeep vừa mới giải thích thêm đó là trong cái thế giới về suy nghĩ thì nó không là gì ngoài những cái năng lượng ở cõi trung giới. Vậy thì chúng ta có thể có những cái ước mơ, những cái suy nghĩ, bất kỳ cái điều gì mà chúng ta mong muốn. Chỉ có cái là sau này thì chúng ta sẽ phải trải qua những cái thuộc cõi trung giới đó, và những ước mơ của mình cũng như là mình khao khát cái gì bây giờ thì nó sẽ được thể hiện qua giống như trong một cái giấc mơ vậy. Giấc mơ không là gì ngoài những cái năng lượng của cõi trung giới. Khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta thoát khỏi cái thể xác và chúng ta đi chơi ở cõi trung giới, giống như vậy. Thì cái suy nghĩ là cái thứ mà nó không có cái hậu quả ngay lập tức ở cái thế giới vật chất này, nhưng mà những cái bắt đầu từ những cái lời nói của chúng ta phải để ý hơn rồi. Cái lời nói á, chúng ta nói ra chúng ta không thu được, nhưng chúng ta có thể chỉnh sửa nó lại được. Cái hành động thì chúng ta đôi khi không có kiểm soát nó được, vì nó phụ thuộc vào trong cái gunas, có nghĩa là những cái phẩm chất của linh hồn chúng ta thuộc vào cái cấp độ tiến hóa linh hồn nào thì chúng ta sẽ thường có những cái hành động liên quan đến cái cấp độ tiến hóa linh hồn đó. Ví dụ chúng ta là một cái linh hồn trẻ thì những cái hành động của chúng ta thường nó sẽ chỉ là để trở nên nổi tiếng hơn, giàu có hơn, được chứng tỏ nhiều hơn, vân vân, liên quan đến những cái phần đó. Nếu chúng ta là một cái linh hồn già thì chúng ta mong muốn đi phụng sự người khác nhiều hơn. Nếu mà chúng ta là linh hồn khai sáng thì chúng ta sẽ mong muốn đi tìm kiếm được cái sự thật và đi chia sẻ sự thật. Vậy thì chúng ta có cái là lời nói là cái thứ mà chúng ta phải tập trung vào
để chúng ta chỉnh sửa. Trước khi mà chúng ta nói bất kỳ cái lời nào thì chúng ta phải hết sức suy nghĩ, cẩn trọng, phân tích cái lời nói đó trước khi mà chúng ta đưa ra bên ngoài. Now let us understand the law. The first part I explained is where we can correct ourselves. The second part I'm going to explain is the law of cause and effect, which is the fundamental law. Everything has its consequences. Nãy thì thầy có nói về cái phần các cấp độ rồi, để thấy mọi người rồi, thì bây giờ thầy sẽ nói rõ hơn về cái quy luật về nhân quả, có nhân có quả nó diễn ra như thế nào. Now I will explain about the law of the thought. Before I explain law of karma, I'll explain the law of the thought. The law of thought is whatever the thought which radiates from your being, that goes around in a circle and comes back to you. Any thought which goes out of you comes back to you. That is the law of thought. Thì khi mà chúng ta đầu tiên mình phải hiểu về cái quy luật của suy nghĩ trước, rồi chúng ta mới hiểu về quy luật nhân quả. Bất kỳ khi nào chúng ta có một cái suy nghĩ xuất hiện, suy nghĩ đó nó sẽ du hành trong cõi năng lượng của suy nghĩ và nó sẽ quay trở về với chúng ta. I'll give you a few examples. I imagine to be a king. That is my thought. It goes out and comes back to me. So in my dreams, I get the dreams of me being a king. Or after death, I go to the astral worlds and I create a palace for me. Ví dụ using như, my thoughts. So what goes out comes back. ví dụ tôi có một cái mong muốn là suy nghĩ là tôi muốn trở thành của vị vua, thì cái suy nghĩ đó nó đi vòng trong cái trường năng lượng của suy nghĩ, và rồi nó quay trở về với tôi dưới dạng một cái giấc mơ. Tôi mơ thấy mình là vua. Hoặc là khi mà tôi chết đi, tôi vào cõi trung giới, thì ở cái cõi trung giới đó tôi tự tạo cho tôi một cái lâu đài đó để tôi hưởng thụ. Thì quy luật của suy nghĩ là chúng ta có suy nghĩ gì thì nó sẽ đi và nó quay trở về với chúng ta, nó tạo ra trong cái cõi trung giới như vậy. Now, if I think bad about another person, the thought goes to that person, and that bad thought comes back to me, so I get affected. Vậy thì khi mà tôi có một cái suy nghĩ tiêu cực về một ai đó chẳng hạn, thì cái suy nghĩ tiêu cực này nó sẽ đi đến người đó, sau rồi nó quay trở về lại với tôi và tác động lên chính tôi. Suppose I'm thinking something bad about my neighbor. So my thoughts will affect him and comes back to me and affect me. So I have to pay the consequences. Suppose if my neighbor is a strong person, he's a spiritually highly evolved person, he has more energy. My thoughts doesn't affect him because he has more energy. Or I'll give a second scenario. I think bad about my neighbor, but I quickly realize, oh, that is not right. I should not think bad about him. Then I say, okay, delete. I delete the thought. I cut the thought. So then what happens? While the thought is traveling, because you delete the thought, the energy is no more there. So the thought collapses. That is the second scenario. I'll give you the third scenario. Okay, you translate this. Tôi có một ví dụ nó rõ ràng hơn, đó là tôi có một người hàng xóm. Nếu như mà bây giờ tôi có những cái suy nghĩ tiêu cực về người hàng xóm này, thì cái suy nghĩ tiêu cực này nó sẽ đi đến cái ông hàng xóm, nó tác động đến ông ấy, rồi sau đó nó quay trở về người với tôi, nó tác động đến tôi, như là tôi đón nhận cái hậu quả của suy nghĩ tiêu cực đó, nó tác động đến chính tôi. Nhưng nếu như trong trường hợp tôi có suy nghĩ tiêu cực về người hàng xóm, nhưng người hàng xóm này lại là một người có sự phát triển tiến hóa tâm linh cao, thì cái suy nghĩ của tôi chẳng làm gì được người ta cả. Ông không bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ tiêu cực đó, nhưng mà cái suy nghĩ đó nó vẫn sẽ quay về với tôi và nó tác động ngược lên chính tôi. I'll give you another scenario. Every day I'm thinking bad about that person. Every day I'm continuously, constantly I'm
producing thoughts of bad things about a person. So that goes and comes back. That affects him and comes back. So I'm putting more energy. I'm putting a lot of my life force energy. Every day I'm giving negative thoughts, negative thoughts, negative thoughts. It does go and affect him. And it also comes back and affects us. So then there is a karmic bonding. So this is the law of thought. Anything that goes comes around. Ok. Rồi có một cái trường hợp nữa, đó là ví dụ như khi mà chúng ta đang suy nghĩ tiêu cực về cái người hàng xóm, sau chúng ta bỗng nhiên nhận ra là không được, mình không được có suy nghĩ tiêu cực, thế là tôi cắt cái suy nghĩ tiêu cực đó đi, thì cái năng lượng, cái suy nghĩ đó nó đang đi như thế này, bởi vì nó hết nhận được nhiên liệu từ tôi rồi, nên là nó sẽ bị rớt xuống, nó sẽ bị tiêu biến đi. Mọi người hiểu không ạ? Rồi có một cái trường hợp nữa, đó là ngày nào tôi cũng ghét cái người hàng xóm này, sau đó tôi cứ suy nghĩ tiêu cực về người đó, suy nghĩ tiêu cực, ngày nào cũng ngồi suy nghĩ tiêu cực về cái người hàng xóm đó, thì cái năng lượng này nó đến họ rồi nó quay về tôi, nó đến họ rồi quay về tôi, đến họ quay về tôi, và nó tạo thành một cái sự dính mắc về nghiệp quả giữa hai linh hồn. So the both are two different topics what I taught. So the first topic I taught is your freedom to think whatever you want for yourself. You can have all creative thoughts. You are an artist. You are free to think creatively. Nobody will judge you in the higher worlds. Hey, why did you think like that? Nobody will question you. Nobody will judge you. Because you are free to think whatever you want for yourself. You are free to think whatever you want for others also. But there are consequences. So in the field of thought, again, depends on your evolution. It is not in your control directly. If you are a young soul, your thoughts will be for desires, of materialistic desires. If you are an old soul, your thoughts will be for spiritual evolution. Okay. Again, your thoughts depend on the evolution. And sometimes, you think bad. I say, no, I don't want to think bad. You cut the thoughts. Only an old soul can do it. So that again depends on your evolution. Okay. So that's why I said your field of thoughts is no need to correct, because it directly depends on your evolution. Do more meditation and your thoughts automatically become finer. But the words, yes, you should make an effort. When it comes to the field of words, you should make an effort to control your words. You should not speak unscientifically. You should not blabber. You should always speak the truth scientifically. If you know, you open the mouth. If you don't know, you should never open the mouth. So in the field of words, you have no choice. You have to make some corrections. When I say you have no choice, what I mean is, in the field of words, there is a possibility everybody and anybody can correct. In the field of words, a young soul, a mature soul, an old soul, enlightened soul, every soul can work in the field of words. Thì thầy Pradeep giải thích thêm đó là như hồi nãy có nói rõ, đó là cái suy nghĩ mà nó xuất hiện ra thì mình có tự do để suy nghĩ gì về chính bản thân mình có được quyền sáng tạo, mình suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thì ở cái thế giới của năng lượng, cái cõi trung giới đó, thì người ta sẽ, các vị thầy và các thực thể ở đó, họ sẽ không có phán xét gì mình cả. Rồi mình có suy nghĩ về người khác như thế nào thì nó cũng là cái quyền lựa chọn của mình. Tuy mình phải ghi nhớ đó là chúng ta có cái quy luật nhân quả, chúng ta sẽ phải đón nhận cái nghiệp quả của mình nếu mà mình cứ liên tục có những cái suy nghĩ tiêu cực. Rồi cái suy nghĩ của chúng ta thật ra nó không hoàn toàn nằm trong cái sự kiểm soát của chúng ta, bởi vì cái suy nghĩ của chúng ta nó phụ thuộc rất là nhiều vào trong cái độ tiến hóa linh hồn của mình nữa. Thì với một cái linh hồn trẻ chẳng hạn, thì linh hồn nó có những cái suy nghĩ và đôi khi rất là khó để có thể cắt những cái suy nghĩ đó hoặc là điều chỉnh những cái suy nghĩ đó. Chỉ có những linh hồn già hoặc những cái linh hồn trưởng thành hơn thì mới có thể cắt được những cái suy nghĩ của mình một cách dễ dàng và điều chỉnh nó. Vậy thì trong cái trường năng lượng của suy nghĩ, nó hoàn toàn nó không phải hoàn toàn 100% thuộc cái sự kiểm soát của chúng ta.
hành động cũng như vậy, như hồi nãy tôi có giải thích. Chỉ có là trong cái trường lời nói á, thì chúng ta dù là linh hồn trẻ, linh hồn già, linh hồn khai sáng, hoặc là linh hồn vô tận, thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái lời nói của mình. Thành ra chúng ta phải rất là nỗ lực để nói ra những cái lời nào mà nó mang sự thật, mà nó đúng đắn, thì chúng ta phải nỗ lực làm cái điều đó. Okay. Now I want you to put that question again on the screen. So I want to correct that question. Vậy thì bây giờ là hãy bên chị Cúc hoặc là bên ban tổ chức mở lại cái slide hồi nãy cho thầy được không ạ? Thầy sẽ So once again I repeat, everything has consequences. Law of karma, everything has consequences. That is the ultimate truth. Okay, so here it says, your thoughts and imaginations, instead of saying do not create karma, it says your thoughts and imaginations are your choice. Your thoughts and imaginations do not create karma. No, that is wrong. Your thoughts and imaginations come back to you. So that is a consequence. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta phải điều chỉnh lại á. Đó là ví dụ thay vì chúng ta ghi tưởng tượng của bạn không tạo nghiệp, thì chúng ta phải nói đó là những cái suy nghĩ tưởng tượng của mình, nó là cái lựa chọn của mình. Nó lựa chọn của mình. Go ahead. Yes. So in this scenario, I told you, my thoughts and my imagination is something bad, but I realize, oh, it is bad. So then I quickly drop the thoughts. I say delete. So then it doesn't create actions, it drops it. So there is no karma. Rồi. You understood what I'm saying? Rồi khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ tiêu cực, lúc đó mình ý thức, mình biết được không tốt rồi, mình đang có suy nghĩ tiêu cực, mình phải cắt suy nghĩ tiêu cực này đi, loại bỏ, xóa đi. Thì cái đó nó sẽ được xóa khỏi cái trường năng lượng của bạn, thì nó sẽ không có từ cái suy nghĩ nó dẫn ra cái lời nói hay dẫn cái hành động. Bạn hiểu không ạ? But if I continuously think bad about a person, then what happens? That I'm putting more energy to the thoughts. Every day I'm putting more energy. Then my thoughts will definitely manifest, because thoughts are powerful. Your thoughts have energy. So these thoughts is nothing but your energy, and your energy will crystallize and become matter. So if you continuously think bad, then that result in bad action. That becomes karma. Nếu chúng ta có những cái suy nghĩ tiêu cực mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại, thì theo thời gian cái suy nghĩ tiêu cực này nó sẽ trở thành hiện thực. Bởi vì suy nghĩ của bạn không là gì ngoài những cái năng lượng, và khi bạn cho cái năng lượng đó càng nhiều thì nó sẽ cô đặt lại và nó trở thành nó tác động đến cái hiện thực của bạn. Nên là bạn suy nghĩ tiêu cực rồi thì bạn sẽ là người có cái hành động, có cái lời nói tiêu cực. This is something very important to understand. So that's why I'm explaining in different scenarios. I hope the confusion is cleared. Bởi vì đây là một cái điều nó có nhiều cái khía cạnh để chúng ta hiểu, nên là tôi đưa ra khá là nhiều những cái ví dụ trong những cái tình huống khác nhau. Hy vọng là nhiều ví dụ như vậy có thể giúp bạn hiểu được nó tường tận hơn. You see, consciousness, we are consciousness. Fundamentally, we are all consciousness. And our thoughts are from consciousness. Thoughts come from the consciousness. And thoughts are nothing but energy. And energy crystallized is matter. So that is how the flow goes. Consciousness, from the consciousness, first consciousness, that is the top. From the consciousness comes the thought. From the thought comes the energy. From the energy comes the matter. Energy is equal to E is equal to mc square.
energy crystallized is matter. So whatever the physical you see, the cause of the matter is in the energy. The cause of the energy is in the thought. The cause of the thought is in the consciousness. Ok. Vậy thì ở đây chúng ta cần phải hiểu tất cả mọi người đều về cái bản chất cốt lõi căn bản ở bên trong chúng ta là cái trạng thái, chúng ta là một cái tâm thức, chúng ta là tâm thức. Thì trong tâm thức này mới tạo ra suy nghĩ, từ suy nghĩ sẽ dẫn đến năng lượng và năng lượng sẽ tạo ra vật chất. Chúng ta có nhớ cái công thức của Einstein không ạ? E bằng m², có nghĩa là cái năng lượng cô đặt lại nó sẽ tạo thành vật chất. Vậy thì cái nguồn gốc của vật chất thì nó xuất phát từ năng lượng, và cái nguồn gốc của năng lượng nó xuất phát từ suy nghĩ. Nguồn gốc của suy nghĩ nó bắt nguồn từ tâm thức. So this is a very important science. You understand the law of thought? The law of thought is very important. Whatever goes comes back to you. That is the law of thought. You have desires, the thought desires, it will come back to you. But you say, oh, I drop it, I'm no more interested. So you drop it half the way, it doesn't come back to you. You think negative, it will come back to you. You drop it half the way, it doesn't come back to you. This is a law of thought. But your thoughts are very powerful. Every thought has consequences. That is the fundamental law. Every thought has consequences. Every words have consequences. Every action has consequences. Nói là một lần nữa về quy luật của suy nghĩ, đó là bạn có suy nghĩ gì thì nó đi ra và nó sẽ quay về với bạn. Chắc chắn là như vậy. Nhưng nếu bạn suy nghĩ xong rồi bạn nhận ra suy nghĩ này không được, cắt nó đi, xóa bỏ thì nó mất. Nó sẽ không có tiếp tục, nó sẽ không quay về với bạn nữa. Nhưng nếu mà bạn cứ suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ quay về với bạn. Mọi suy nghĩ đều có cái hậu quả của nó, mọi cái lời nói nó cũng đều có cái hậu quả, mọi hành động cũng đều có hậu quả. But in one of the classes, I do remember I spoke, I am free to imagine anything I want. Nobody will question me. I can imagine a palace. There's nothing wrong in it. There is no karma. I can imagine a palace and I will enjoy my palace in the astral worlds. No karma for it. So I'm free to imagine anything I want, but the consequences are there. Đó thì tôi còn nhớ rất là rõ là trong một cái buổi học đó, thì tôi nói là tôi có quyền tự do, tôi muốn suy nghĩ cái gì thì đó là cái quyền của tôi, tự do của tôi. Tôi muốn suy nghĩ về một cái tòa lâu đài thì sau này tôi sẽ tận hưởng cái tòa lâu đài đó ở trong cái thể, ở cái cõi trung giới. Đó là cái việc của tôi. Thế nhưng mà tôi phải luôn luôn ý thức được là mỗi cái suy nghĩ thì nó đều có cái hậu quả, cái năng lượng của nó hết. That's why we say don't analyze your dreams. Because your dreams are nothing but your desires. Nên là what all you desire which is not fulfilled, that will manifest as dreams in the astral worlds. Nên là tôi mới nói đó là các bạn đừng có phân tích những cái giấc mơ của bạn, bởi vì những cái giấc mơ nó là cái tinh của những cái suy nghĩ. Bạn mà suy nghĩ gì thì nó thể hiện ở trong những cái giấc mơ và trong cái cõi trung giới như vậy.